Sahabat ikhwan sekalian. Welcome to my channel. Kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat BOX Yasin custom. Pertama-tama, kita memproses karton dengan dilapisi kertas art paper. Setelah proses penempilan, maka ini adalah hasil dari proses pemotongan menggunakan mesin pond. Lalu, kartun dilipat ke arah kertas art paper yang nantinya akan berposisi di dalam box. Inilah hasil proses pertama pembuatan box. Selanjutnya, kita masuk pada proses kedua. Pada tahap ini, mulai penempilan kertas custom bunga. Lalu ditempelkan pada keempat sisi box yang sudah dilipat. Seperti ini, kakak, penampakan hasil finishing awal boxnya. Supaya mudah ditempel, maka lembaran kertas flower desain bisa dilipat-lipat dulu. Untuk pelipatannya juga harus sangat simetris. Hal ini penting dilakukan untuk mempermudah penempelan pada boxnya. Ini adalah video bagian pertama, jadi silakan berlanjut pada video bagian kedua. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan pada video selanjutnya. Equine Creative Channel, comment, like and subscribe.